Good afternoon, students. I'm Rana Khalil from Al Bashair Typical Academy. Our lesson today is for 9th grade, Unit 5 also. We have a reading lesson. The title of our lesson is A Miser's Final Wish. Miser's Final Wish اللي هي الأمنية الأخيرة لشخص بخيل. A person who doesn't spend money, ما بينفق النقود بنسميه miser. Okay? Students book page number 50. Open your students book page number 50. Okay? Now, miser's final wish. Before you start, do you save some money your parents give you or do you spend it all? تصرف أو بتوفر في النقود اللي بيعطوك إياها أمك وأبوك. Yes or no. طبعا it's up to you. Yes, I save some money or no, I don't save any of them. Okay? How do you save? كيف تخبيهم you have do you save them with your mother? Do you save them in your closet? And so on. What do you spend it on? على إيش بتنفق؟ إذا بدك تنفقها do you spend them on gaming في ألعاب الكمبيوتر or do you spend them on food or do you spend them when you go out with your friends and so on. Now we have a story. This story is about a miser. Okay. 1. Read the story. After reading the story you will answer this question. بعد قراءة القصة بدنا نجاوب على هاي الأسئلة. Do you agree with Mrs. Lynn what Mrs. Lynn did? أنت موافق مع Miss Lynn عملت شيء Miss Lynn. بدنا نعرف Mrs. Lynn what did she do? Okay? Why not? Now listen to the words below in the context. Try to guess their meaning. بدنا نحكي معانيهم في العربي يا مس وأنت مطالب إنك تعينهم من نهاية الكتاب. والمعنى اللي مش موجود بتطلع لي اياه من ديكشنري. اوكي. مايزر اللي هو بخيل. بانك نوت اللي هي عملة ورقية. اوكي. بيني اللي هو ايش؟ البنس او القرش. كفن اللي هو التابوت. تمام. to lead a life اللي هي يعيش حياة. اوكي. سيرموني اللي هي طقوس او مراسم احتفال. بانك اكاونت حساب بنكي. وتشيك اللي هو الشيك اللي بنتعامل فيه في البنك. تمام. Okay, now look at the picture. This is a picture of a man. He's an old man. He is counting his money. Look at these boxes. These are boxes of shoes. And this is his wife. Okay, so this is Mr. Lin and this is Mrs. Lin. Okay, the man and his wife. Now we will read the story and then we will answer the question. Mr. Lin was a really hard working man. Really hard يعني شخص يعمل بجد. Every day he worked for 10 or 12 hours and he slept for just a few. تخيل بيشتغل لمدة 10 أو 12 ساعة ويرتاح للعدد القليل من الساعات. تمام. Mr. Lin had only one purpose in his mind. كان عنده هدف واحد في مخه في عقله سوري. To make a lot of money. بده يعمل أو يجمع ثروة. And to spend a little. وينفق القليل. تمام. Of it as possible. It هون تعود على مين يا مس؟ على الماني. Okay. He was a miser. كان بخيل. As he did not trust in banks. ما كان يثق في البنوك. Okay. Mr. Lin kept all the bank notes that he saved. كل العمل الورقية كل العملة الورقية الموجودة عنده inside shoe boxes داخل اللي هي صناديق الأحذية. صندوق الأحذية شايفينه بالصورة يا مس كان يوضع فيها النقود. Okay. Every night before going to sleep Mr. Lin sat and looked at his money. كل يوم before قبل أن يذهب إلى النوم sat يجلس and looked at his money وينظر إلى نقوده. He loved his money. One night he called his wife. نادى على زوجته and said when I die عندما أموت I want you to take all the money and place it inside my coffin. تجمعي كل النقود وتحطيها وين؟ داخل التابوت. تابوت اللي هو تابوت اللي بده ينوضع فيه بعد ما يموت. تمام. I want to take all my money with me even the few pennies. بدي أخذ كل نقودي معي حتى القروش الموجودة بدي أخذها. Okay. I have saved. Mrs. Lin who was a very good wife كانت زوجة إيش مالها؟ جيدة.
and loved him كانت تحب and loved him in spite of his miserly بخله miserly life he was leading. اوكي بالرغم من حياته in spite of معناها بالرغم من يا مس. اوكي she loved him in spite of أخذناها أداة ربط إنه جملة مناقضة للثانية. اوكي in spite of his miserly life he was leading كانت الحياة السيئة اللي يعيشها. طبعا he وهم بتعود على مستر لين لكن she تعود على مسز لين. تمام. اوكي I promise you that when you die I will put the money in the coffin with you. وعدته promise وعد أنا أعدك إنه لما تموت راح سوف أضع النقود في داخل التابوت with you معك. أوكي one day Mr. Lin died مات توفى. Mrs. Lin was sitting next to her closest friend أقرب إيش صديقة during the ceremony اللي هي إيش الاحتفال طقوس الإيش الدفن. تمام. when the ceremony finished and before the coffin was closed لما انتهى الطقوس انتهت وقبل إغلاق إيش التابوت قبل إنه ما إغلاق التابوت يا مس before the coffin was closed Mrs. Lin said wait just a minute حكت للشخص wait just a minute انتظر دقيقة. she هون تعود على مين؟ على Mrs. Lin. excellent. she had a large shoe box اللي هو ايش صندوق حذاء كبير with her. she stood up went to the coffin and placed the shoe box inside it. وضعت ايش داخل التابوت هون تعود على الكفن اللي هو الشو بوكس. then the coffin was closed and buried أغلق ودفن مستر لين. تمام. her friend said I hope you weren't crazy. هنا يا مس crazy enough شو يعني crazy حكينا مجنونة. تمام. to put all that money in the coffin حكت لا انت مش لهالدرجة مجنونة انك تحط كل النقود في داخل ايش التابوت. I'm a good wife said Mrs. Lin. I promised him تعود على Mr. Lin that I was going to put his money in that coffin with him and I did it. حكت لها أنا وعدته إني أضع له النقود داخل التابوت وأنا فعلت أو وفيت بوعدي. You mean to tell me you put every penny of his money in the coffin with him؟ حكت لها أنت وضعت كل قرش في التابوت معه. Of course said the wife. I got all together to put into my bank account. حكت لها وضعت كل النقود في حسابي البنكي and then wrote him a check. وضعت له ايش شيك في هذه النقود. تمام. Now this is the explanation of the text. It was about Mr. Lin. He was a miser. He wanted all his money to be put inside his coffin and he let his wife promise him to do that. So she did that. وضعتهم, she put him a check inside the coffin with him and he didn't enjoy his money and he didn't enjoy his life. He was working all the time. Okay, so let's go to the question. Do you agree that Mrs. Lin did? Do you agree أنت موافق معاها? What did she do to him? طبعا أنا بنظري yes I agree because yes I agree with her. It is unwise to bury the money with her dead husband. طبعا شيء غير عادل إنه هي إيش تدفن النقود مع زوجها المتوفي. Okay. Now we will go to the questions اللي هي comprehension questions. Okay. اللي هو exercise يا miss number 3. Okay. Now we will go to exercise number 3. Read the story on page 50 then answer the questions. Do you agree with the statement to make a lot of money and as to spend as little as it possible انك تجمع نقود كتير بس تنفق القليل؟ انت موافق مع هاي النظرية؟
And question number 2, do you think Mr. Lin wise enough to know how to use his money؟ هو كان حكيم وعادل كيف ينفق نقوده. justify your answer. مس أوقف الفيديو، ارجع للقصة واستنتج لي هاي الاستنتاجين أنت برأيك. أنا بدي أسمع رأيك أنت. What do you think if he was is it fair إنه عادل إنه الواحد يجمع نقود كتير وما ينفقها؟ وكمان إنه he was Mr. Lin was wise enough to know how to use his money، إنه كان هو حكيم كيف يستخدم نقوده. I've answered the question for you. 1. No, I don't. We should make enough money for our needs. لازم نكون عندنا نقود لاحتياجاتنا. And we should also give the poor and charity. ولازم نعطي الفقراء والمحتاجين ونتبرع للأعمال الخيرية. Okay? Question number 2. إنه عن Mr. Lin. Was he wise enough to use his money? No, I don't. Mr. Lin was not wise when he saved most of his money. لما جمع أو وفر أغلب نقوده. He managed to earn instead of enjoying. هو كان بس بده يجمع نقود بس ما بده يستمتع فيهم. And spending with his family. He kept saving it and wanted his wife to bury the money with him after his death. وكمان ضل يجمع فيهم after his death، حتى بعد وفاته ما كان بده النقود تفارقه، وكان بده النقود تنضم معه في قبره. تمام يا مس؟ Now I think it's unfair، شيء غير عادل إنه to keep your life running after money. تخيل إنك أنت تضل تعيش حياتك only thinking about money and earning money. كيف تجمع نقود وكيف تدخر النقود. Now يا مس that's all for today. Thank you and thanks for listening.